for today? Something great, that's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Lesson for today is about the laws of exponents. Okay, rule number 1. Ano ibig sabihin ng rule? Dapat sundin. Okay, mga batas na dapat sundin. Pag hindi sinunod, anong gagawin? Ha? Zero. Okay, 0 kasi hindi sinunod yung batas. So, rule number 1. Product of powers. Ano kaya ibig sabihin nito? Product of powers. So, ibig sabihin, Tungkol sa kuryente. x, kung ang exponent niya ay kahit anong number, times x times n, ibig sabihin, nire-represent ulit another exponent na different sa m, ang gagawin dyan ay x, m, plus n. So, i-add yun, Ay, ha? sagot, miss. Yes. So, example, 2 cubed times 2 square. 250. So, ano gagawin nyo? 2, 3 plus 2 is equal to 2 raised to the 5th power. Okay? Nakuha ba? Ha? Yes. Okay, next. Isa pang example? Yes. Of course. Coca-Cola. Pwede bang addition dyan, miss? Ha? Pwede addition dyan. Product of powers pa tayo, ha? Okay? Ito yung mga rules. X40. X raised to the 4th power times x raised to the 10th power. X40. Tama. X raised to the 14th power. Nakuha? Ako. Ito pa. Formula yun, miss. Sige nga. Kevin, Well, what is the answer? A raised to the 10th power times A squared. well. Ano? Sabi mo sa akin na maayos. A raised to the 12th power. Okay? Maayos pagsasagot, ha? Miss, kailangan pa po yung ganon or yung direkta na kung sagot. Pwede nang direktan na nito. Okay? Next. Sige po tayo. So you're okay with rule number 1. Let's go to rule number 2. Rule number 2. Quotient of powers. Power. Ano ibig sabihin ng power ba? Yun ay exponent. Okay? Kung ito ay product, nagmumultiply, ang quotient ay nagdi-divide. So, for example, x raised to the 10th power divided by x raised to the 2nd power. What are we going to do? The power of 5. Ha? Bakit? So, pag ganito, nakita nyo, x, then 10 minus 2. Okay? So, you have to subtract yung exponent netong numerator dito sa denominator. Hindi divide, miss. No. Ima-minus lang. So, 10 minus 2 is equal to 8. 10, ay sorry, 10 tuloy. X raised to the 8th power. Naintindihan? Yes. Sige nga, isa pang example. So, ang rule dito, xm over xn is equal to xm plus n. minus n. Bakit po minus? Pag-quotient. Pag quotient, okay? Isa pang example nga. Bigay ko naman. Bigay, tignan mo. Go. Let's go. Ah, 14. Kenji, halika. What is the result here? A raised to the 15th power divided by A. 10. Ha?
Isa pa. Sige nga, tingnan nyo nga to. A raised to the 10 power divided by A raised to 0. A raised to the 10. Bakit A raised to the 10 power? Zero. Tama. Visible Okay. one. Kasi A, 10 minus 0 is equal to? 10. Naintindihan ba? Wala. Bakit ba? Ano ba ibig sabihin ng A raised to the 0 power? There's no power. There's no power. Oh, walang power, kaya siya ay equal to? 1. 1. Okay? 1 lang siya. Oy, may narinig na naman na ako ng gano'n. Ano ka ba? Nasa comics? Isa pa, sumbok ka sa nanay mo, ha? Rule number 3. Next. Kaya maglagay po sa ganito. Baliktad nila. Power of a power. Okay, so maglalaban yung dalawang powers, no? So, for example, X, M, tapos may power din dito sa kabila. Okay? Paano gagawin natin dito? Multiply. Okay, multiply. So, X raised to the M power times N. N. Example. Answer, miss. Ha? Is that a five? Yes. Shahala na. Yes, that's multiplication. So, ano gagawin natin dito? 6. Marano, what is the answer? X. X times 2 times 3 is equal to 6. X raised to the 6 power. Very good. Isa pang example? Sige nga, try this one. Joshua. Yes. Sige. Ano ya? 0. Ha? Bakit? 0 times 3, miss. Okay, 0 times 3 is equal to 0. So, ito kasi ay 1. Ang ibig sabihin itong B raised to the 0 power is 1. So, kung 1 yan, naka-raise ko sa 3, so ibig sabihin yan 1 times 1 times 1. Kaya ang sagot pa rin ay yung value ng B. Okay? Any questions? Next. May rule number 4 pa. May rule number 5 pa. Okay? Power of a product. Ano itong pang-apat na power na to? If X is raised to M, okay? Halimbawa, ito ay X and then M. Okay? Halimbawa, nasa labas. Okay? May power siya. Diba? The result will be X. I-distribute dito sa M. Para mas makita nyo maigi, magdagdag tayo ng isa pa. Okay? So, ang power na itong product na to, ang mangyayari, i-distribute itong exponent na to dito sa dalawang variables. So, it will be equal to X raised to the M, Y raised to the M. Example. Yes? Example. Minsan niya yung answer. Yes. XY raised to the third power. X3Y. Purification. What will be the answer? Didistribute mo lang. Distribute. X raised to the X cube, Y Q. cube. Ako Isa pa nga. A squared, B squared, 6. Raised to the 6th power. I-add. Siyempre, kukombine nyo na, no? Yung mga nahuli. I-add, please. Sige. Ay, ako. Distribute dito. Follow mo itong rules na to. Ano?
Oh, ano? 6 times 2? A raised to the Okay, 12 power. 12 power. B raised to the 12 power. So, in-apply na natin itong si rule 3 tsaka si rule 4. Nakukuha ba? Ha? Yes. Okay, kanina didistribute natin. Automatic kasi yan. Meron yung invisible 1 na exponent. Ha? Minultiply lang natin. 3 times 1, 3 times 1. Okay? So, ganun din. Kung merong ibang exponent dito, 6 times 2, ito rin 6 times 2. Nakukuha ba? Yes. Okay. Very good. Next, the last one. Rule number 5. Power of quotient. Okay, ano kaya ang power of a quotient? O, ibig sabihin nun, merong dinidivide, and then there's a Minus. power na nandun sa labas, no? Yes. O, sige, power of a quotient. So, ito ay may invisible 1 yan. So, m times 1, it will be equal to x raised to the m power divided by y raised to the m power. Nakuha? Yun ang sagot. Example, ito, i-distribute mo dito, i-distribute mo rin dito sa kabila. Wala na yung 1 sa tayo. Oo, minultiply mo kasi m times 1. M times 1, di ba m pa rin? Okay, kaya yun ang sagot. Right, Miss 3. Please, ibang exponent. Ibang exponent. X, Y, over X over Y raised to the third power. Oh, let's distribute. Distribute natin. It will be X cubed divided by Y cubed. Nakuha ba? Ha? Any questions? Pwede nyo ba i-cancel kasi pareho yung dalawang? 1. Pwede ba? Hindi pwede kasi magkaiba sila ng numero. Nakuha? Please. Ha? O, isa pa. Miss Kat, pwede po ba magkaroon ng exponent yung ano sa loob? Pwede. Bawa a squared divided by b cubed. Oh, let's try nga. Kylie. Answer this one. Oh, so, pagsasamahin natin, ha? Okay, a raised to the fourth power divided by ha? B raised to the sixth power. Okay, nakuha ba? Any questions? Oh, magaling. O sige, let's have an example. Isa pa. So, ito na lahat ng rules ng ating laws of exponent. Paano nga pala kung nag-negative ang power natin? Lahat ito ay nag-apply sa positive exponent. Oh, do you still remember kapag tayo, may exception tayo dito sa laws of exponent. Lahat ito napapansin nyo positive. Wala kayo nakikita negative. Paano kung may negative? Oh, this is an exception. Ha? Paano kung may negative? What does it mean? What does it mean kapag may negative? 4 times negative. Ang ibig sabihin nito, kapag nag-negative yung exponent niya, fraction yan. Okay? Nandyan sa baba. Okay? Nasa baba. Ang nasa baba talaga, itong base. Okay? Tapos, nandito, yung exponent niya magiging positive. Automatic na po ba naman yan? Oo, laging automatic yan. Kapag nakakita kayo ng negative exponent. So, negative exponents. Ito ang mga exceptional to the rule, ha? Okay? Isa pa. Halimbawa, variable tayo, ha? 2a raised to the negative 2. Oh, what does this mean? Adrian? Oh, yes. 1, 2, 8. Ano? Basahin mo nga na maayos. 1,
over 2a squared. Mawawala na yung negative. Positive. Ha? Ano? Ang rules natin, lahat positive. Ito negative exponents, okay? Ha? Kung positive yan, ano positive lang? Hindi mo babalik rin. Mawawala na Okay? negative. So, naiintindihan niyo ba? Mawawala na negative. Oo. Kapag ganito, para matanggal ang negative, halimbawa sinabi ko, transform this to a positive exponent. Ganito ang magiging sagot niyo. Murahin mo yun. Okay? Ang isa pang exception of the rule, aside from negative exponents, is the... Wala yung negative. Ha? Ano na naman? Ang isa pang exceptional to the rule ay zero exponent, na alam niyo na naman. Okay? Lahat ng variable or numbers na raised to 0 is equal to 1. Halimbawa, 2 raised to 0, this is equal to 1. Another one, a raised to 0. Okay, 1. A raised to this one. How about this one? Invisible po ba? Ha? Visible to... Anong invisible one? One. Ha? One. Anong 3? One. Anong nangyari dito? 2 times Three. 1 is equal to 2A. Remember, itong A ay 1. Diba? Itong 2, syempre, multiply mo pa rin. Ha? Sinabi miss naman niya. Ano yung itong sinasabi ng 1? Automatic na, oh. Ang zero exponent ay 1. Okay? Sige na. Ha? Ano ba, kakadiscuss lang natin, di mo na agad alam kung anong value ng A, say, raised to the 0 power. Okay? Miss, hindi nga po kayo nag-12 na may gano'n. Sige, hanap tayo ng example. Kung may 0, miss. Offline. Offline. Offline quiz. Hindi. Let's have a trial. Ito, offline quiz daw. Let's have an offline quiz.